warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. I would like to say thank you for coming in my presentation. Thank you for your chance and that given to me. Now I would like to present about my material, and the title is speech perception. Jadi apa sih itu speech perception? What is speech perception? Perception itu sendiri artinya pemahaman. Speech itu ucapan. Jadi kita seseorang berucap, kita dapat memahaminya. Di sini saya akan menjelaskan definisinya ya. Okay. Speech perception is process by which the sounds of language are heard, interpreted, and understood. The study of speech perception is closely linked to the field of phonology and phonetic in linguistics, the cognitive psychology and perception in psychology. Jadi, speech perception adalah proses di mana suara-suara didengarkan dan ditafsirkan dan dipahami. Pembelajaran tentang speech perception ini terkait erat dengan bidang itu fonologi, peta fonologi dan fonetik dalam linguistik, dan psikologi kognitif dan persepsi dalam psikologi. Nah, speech perception dibagi menjadi dua, categorical perception dan selective listening. Jadi di sini saya akan membahas tentang categorical perception. Categorical perception is a phenomenon in which the brain assigns a stimulus into one or another category but never into an intermediate category. Oke, di sini dapat dilihat category perception. For example, you can see the example pa and pa differ in their format transition. Di sini ba is formed by stopping the flow of air from the lungs, dari paru-paru, and releasing, kemudian dihembuskan it after about 10 milliseconds, called voices onset time. Okay, and the next pa is similar voice, except the onset time is about 15 second time, million second. Jadi di sampingnya learning the phonemes, speech sound of your mother tongue. Ini mother tongue ya. Salah tulisan. Okay, you can see di sini 200 speech sound category. Okay, universally heard by all newborn. 55 sound category. Bah, ha, rah, la are heard in typical language by adults. Why they are called category of sound? Because pa is always ba, no matter who say it. You heard ba if it is said by 2 years old or 22 years old female or male speaker or an etc. Okay, di sini tulisannya pakai e ya, female bukan female, maybe typo. This typo. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the opportunity that given to me. I am Husnul Khatimah. I am from group 7.
Well, I would like to continue the material about selective listening. Selective listening is a listening technique that filters and summarizes to achieve the listener's comprehension goals. Jadi, mendengarkan selektif itu adalah teknik mendengarkan yang memfilter dan meringkas untuk mencapai tujuan pemahaman pendengar. And then selective listening explain. One metaphor for understanding selective listening is to imagine yourself as a high school student with a massive history chapter to review for a test and a yellow highlighter. Because you're studying for a test, you use a highlighter to focus and key ideas in the book that you think will be one on the test that your goal. You will just skim over text that doesn't seem critical, but focus on text that seems most relevant to your comprehension goal. To take his metaphor back into the realms of social listening, here are some common features of selective listening in a typical conversational or business meeting context. Jadi, mendengarkan selektif dijelaskan salah satu metafora untuk memahami. Nah, mendengarkan secara selektif adalah membayangkan diri Anda, misalnya membayangkan diri Anda sebagai siswa sekolah dengan pelajaran sejarah untuk ditinjau karena Anda akan menghadapi ujian. Jadi, Anda belajar untuk ujian dan menggunakan penyorot untuk fokus pada ide-ide kunci dalam buku Anda yang menurut Anda akan diuji. Jadi, di sini selective listening itu memprioritaskan yang penting untuk Anda review, atau istilahnya Anda merangkum semua hal-hal yang penting. There are four selective listening method. The first, multitasking. Giving listening less than full attention. For example, planning what you are going to say while someone is talking. Jadi di sini ada empat cara dalam mendengarkan selektif atau mendengarkan secara selektif. Yang pertama itu multitasking atau merencanakan apa yang akan Anda katakan saat seseorang berbicara atau saat seseorang berbicara. And the first, skimming, deciding when to retain important information and when to ignore non-critical information. Jadi yang kedua itu skimming. Di sini kamu tahu atau memutuskan kapan akan menyimpan informasi penting dan tidak penting. Dan the third, prioritizing, focus on high priority information. For example, in a meeting, when your boss speaks, you pay more attention, even if it doesn't seem relevant. Jadi, berfokus pada informasi penting dan kapan akan mengatakan dan kapan akan mengabaikan yang tidak penting. Jadi, di sini fokus pada informasi penting yang disampaikan. Okay, the fourth, summarizing, developing a general impression of what is said rather than memorizing an accurate account. You have got to preserve your energy after all. Jadi di sini mengembangkan kesan umum tentang apa yang dikatakan daripada menghafal kisah yang akurat. Jadi di sini Anda harus menggunakan metode meringkas. Jadi meringkas apa yang orang lain katakan menurut bahasa Anda sendiri. Jadi di sini menggunakan bahasa Anda sendiri. Jadi tidak perlu sedetail atau sespesifik apa yang disampaikan. Anda hanya perlu memfilter atau memahami apa yang mereka katakan, tapi
menggunakan bahasa Anda sendiri atau pemahaman Anda sendiri. Jadi tidak perlu sespesifik yang apa orang lain bicarakan. Seperti itu. I think that's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.